Welcome students for this physics class. So I will share a screen. 1 minute. Today we are going to have a kind of a discussion based on some questions, sort of a test kind of questions, and we will try to discuss some portions which you are already familiar with. It's not that you are not familiar with; you are already familiar with. And then, so only thing is you have to put your mind, apply your mind before answering. uh, yeah. So the class is Neet JE physics class, July 13, 2025. We'll just go one by one. Sorry. Yeah, this is the first question. Question one, I'll read, and again, maybe one of you can read. Uh, how can three resistors of resistance R1, R2, R3 be connected to give a total resistance of 4 ohm? R1 is 2 ohm, R2 is 3 ohm, R3, R3 is 6 ohm. How it should be connected? How it should be connected to give a total resistance of 4 ohm? So it can be connected in series or it can be connected in parallel. So there are four options are given. R2 and R3 are connected in parallel and with R1 in series. The second option, R1, R2, R3, all are connected in parallel. R1, R2 are connected in parallel with R3 in series. R1, R3 are connected in parallel with R2 in series. Now, let us look at the theory part of it. Then you can try answering. Theory part of it, the equivalent resistance. Let me put ER is equal to in series. ER in series is what is the formula? Is equal to sum of the resistance. That is R1. Let's say R X. If one resistance is X, another is Y, or A and B will give it. A plus B. Am I correct? If the two resistance A Sir, and B are in R2 and series, R3 are. no, no, 1 minute, 1 minute, 1 minute. Amma. Now we'll look at the theory. You may know theory, but I know that, but still. So now equivalent resistance in parallel. What is the formula? 1 by R1 plus 1 by R2 plus 1 by R3, sir. No, no. Now for this A and B, we will say 1 by ER is equal to 1 by A plus 1 by B. Am I correct? Is it correct? Yes, sir. 1 by A plus 1 by B. So now using this formula, Rakshan, are you with us? Are you able to understand? Yes, sir. Option A. Yeah, option A. So can you give me an explanation why option A? And Arni also said option A. Arni, can you give an explanation why option A? Arni, you said option A, no? Am I correct? Option one. You said option one. No, sir. Ah, what did you say? Which option you said? Sir, I said the formula only, Oh, sir. formula. Okay, now using the formula, you find out which option is correct. So Rakshan says it's option one, but we have to check. Let us listen to Arini and then we will discuss. Take your own time, not be in a hurry. If you take R2 and R3 are connected in parallel, then equivalent resistance will be 1 by 3 plus 1 by 6. Arini, equivalent resistance will be 1 by take option 1. Let us say option 1. Option 1. If R2 and R3 are connected in parallel means what? 1 by 3 plus 1 by 6 will be the equivalent. What is the equivalent resistance? 1 by 3 plus 1 by 6 is how much? 2, sir. No, no, 1 minute, 1 minute. 2 plus 1, 3, yeah. 1 by 2, isn't it? It's 1 by 2. That is equal resistance will be equal ER will be, yeah, ER will be 2. That is connected with R1 in series. What is R1?
is 2. So in both are series means 2 plus 2 is 4. So option 1 is the right answer. Arni, what is the difficulty you are facing? Why you are not able to say? Because we got R1, R2, R2, R3 are connected in parallel means that ER will be 2, and that 2 and R1 are in series. So 2 plus 2 is 4, and that's what is asked to be to give a total distance of 4. So option 1 is the right answer. Very good. Okay, let's go to. Are you clear? Okay, sir. Question 2. Can anybody read question 2? An electric iron with resistance 20 ohms takes a current 5 ampere. Calculate the heat developed in 30 seconds. Calculate the heat developed in 30 seconds. What is the formula for heat developed heat? So, heat is equal to square of the current Yes, into resistance into time. I square or T. Now you find out how much you are getting. Let Harni find out. I is equal to 5, R is equal to 20, T is equal to 30. So find out how much you are getting. I square into R into T. Sir, Fif- option 2. 15 15,000 Yeah, joules, sir. 15,000 joules is the right answer. Very good. Very good. Fantastic. Go to question number 3. Now, Arni, you read this question. An electric motor takes 5 ampere from a 220-volt line. Determine the power of the motor and the energy consumed in 2H. 2H means 2 hours. 2H means 2 hours. Because energy always converted into hours, I mean, multiplied by hours. So, what is the wattage? What is the motor? What is the power of the motor? So, they are asking two. One is the power. Sorry. One is the power they are asking. What is the formula for power? V I. V into I. So, what is V into I? Hmm? V into I is how much? Volt into current. 1100 1100 watt. 1100. What is the unit? watt. Watt. So that will be 1.1 kilowatt. 1.1 kilowatt. So if that is the case, which could be the right answer? Sir, option 4. No, wait, somebody is coming. 1 minute. Yeah. Option 4, is it the right answer? So power is equal to V into I. So energy is equal to, just now we have seen, energy is equal to power into time. How much it is? Power is 1.1 kilowatt into time is 2 hours. So that will be equal to 2.2 kilowatt hour. So what is that? Which is the right answer? Option 4, sir. Option 4 is the right answer. So you should understand power means voltage into current. That is the unit is watt. Energy is always with respect to the time. That power is used for 1 hour, 2 hour like that. So that power is used for 2 hours. So multiply by time, that will give kilowatt hour or watt hour, whatever it is.
So this is equivalent to 1.1 kilowatt is equal to 1100 watt, or 2.2 kilowatt hour is equal to 2200 watt hour. Whatever. Like this also they can give. So the answer, whichever way they have given, you can convert that into the to the answer. Okay, go to question number 4. Question number 4, I think the new person is a Prasanna Devi. Can you read it? Which of the following terms does not represent electrical power in a circuit? Yeah, in a electrical circuit, they have given something, four options. Which one does not represent electrical power? Just now we have seen electrical power is volt into ampere current. So now they are asking you this, which does not represent. I square R, let's go one by one. I square R, sorry, R is equal to, can we write this as I, IR into R? So that means IR is what? Current into resistance is what? Current into resistance is volt. Sorry, I square, no? Sorry, IR into I, sorry. I made a mistake. IR into I. Current into resistance is nothing but volt. VI. VI represent power. That's now we have seen. So I square R represent the electrical power. What about IR square? No, sir. IR square does not represent. W is watt. Watt represent electrical power. That is the unit of electrical power. What about V square R? V square R. R is V square divided by R. Sorry. That is V. We can write this as V divided by R. Sorry, V square, no? Into V. V square, V divided by R into V. Can we write it like this? V divided by R into V. Can we write it like this? V square by R. Hello? Can I write V square by Sir. R as Yes, V? sir. Okay. What is V by R? I, sir. I. Yes. Then IR. I into R. We know very well I into R is nothing but power. So that is also represent power. So the one which does not represent power is IR square. So second option is the right answer. Understood all of you? Yes, sir. Yeah. Yeah, உங்களால் சொல்ல முடியறதுலன்னு எனக்கு புரியல. In fact, I'm not able to understand why you are not able to say. Suppose if I know that, I can tune my coaching or classes in that way. Sometimes we find it very difficult because we know V equal to IR. இதுக்கு வரல நீங்க படிச்சதெல்லாம் உருதுருங்க. இப்போ இன்னைக்கு படிச்சதே V equal to IR படிச்சாச்சு. அதை எப்படி நம்ம ஃபாலோ பண்ணலாமா அப்படின்னு பார்த்தா நீங்க V equal to IR and then we know very well the power equal to watt equal to VI. So these things we know. Okay, anyway, go to next question. So can anybody read this? What is a good fuel? Hmm. Uh, cheap and easily available. Cheap, easily available, and easy to handle. Has proper ignition temperature and high calorific value. None of these. So think and answer this question. I'll just come in 1 minute.
Okay. So what is the answer? What is a good fuel? What could be the answer? Guess பண்ணுங்களேன். இதெல்லாம் படிச்சதானே ஸ்கூல்ல படிச்சிருப்பீங்க. What could be the answer? என்ன ரக்ஷன்? கெஸ் பண்ண முடியாதா? Sir, cheap and easily available. அப்படியா? சீப் அண்ட் ஈஸிலி அவைலபிளா இருந்தா மட்டும் போதுமா? அது ஃபியூல் ஆயிடுமா? தண்ணி கூட சீப் Option அண்ட் ஈஸிலி C, அவைலபிள். sir. Cheap and easily available தண்ணி, வாட்டர். Can it become a fuel? Option C, sir. Option C, sir. Option C. Why not option D? இப்போ வாட் இஸ் எ ஃபியூயல் சொல்லியிருந்தா அவங்க சொல்றது கரெக்ட். ஆப்ஷன் சி. It has to have a high caloric value. It should have an ignition, proper ignition temperature, etc. But what has asked? What is a good fuel? Good fuel means it should be easily available. It should be cheap. It should be easy to handle. It should have a high caloric value. It should have proper ignition temperature. So none of these is the answer. See, இது தெரிஞ்ச கொஸ்டின் தான். உங்களை திண்டாட வைக்கிறதுக்கு என்னால முடியுது பாத்தீங்களா? இதுதான் அந்த எக்ஸாமினர் பண்ணுவார். நீங்க எல்லாம் தெரியும்னு நினைப்பீங்க, ஆனா உங்களை திண்டாட வைக்கிறதுக்கு எக்ஸாமினர்னால முடியும். That is why these exams are difficult, because they will try to make you confused. So I know very well that all three of you know the answer, but still you are not able to answer the question because the knowledge irundume we are not able to convert that into marks. This is a big problem with many people. Anyway, go to next question. Okay, read this. Somebody 1 minute. Somebody 1 minute. I want to interfere. Is there any boy from Dubai? Any boy joined from Dubai? Any boy joined from Dubai? Nobody is from Dubai. One boy said he will join from Dubai. But I was wondering whether he has joined. Anyway, carry on, somebody. Yeah. So you have read it. Most of the sources of energy we use represent stored solar energy. Which of the following is not ultimately derived from sun's energy? Sun's energy. Which of the following is not ultimately derived from sun's energy? Because originally all our energy is derived from sun. ஏதோ ஒன்று மட்டும் not from sun. என்னது? Guess பண்ணுங்க. You just guess which could be, which is not. Nuclear energy, Yes, sir. nuclear energy, which you don't require sun energy. Even without sun's energy, you can you can derive energy from the nuclear substances. Okay, go to question number. Uh, Anybody can read the Rakshan, can you read? Electric oven of 2 kilowatt power rating is operated in Electric a oven. domestic electric circuit. No, that you have to read it as electric oven. Electric oven of 2 kilowatt power rating is operated in domestic electric circuit. 220 volt that has a current rating of 5 ampere. What result do you expect? Explain. Think and then answer. ஒரு 2 கிலோவாட் பவர் ரேட்டிங் உள்ள ஒரு அவனை எந்த ஒரு ஒயர்ல கனெக்ட் பண்றீங்க, எந்த ஒரு சப்ளை லைன்ல கனெக்ட் பண்றீங்க, 220 volt and 5 ampere. வாட் ரிசல்ட் டு எக்ஸ்பெக்ட் கேட்கறாங்க. இதுல ஆப்ஷன்லாம் கொடுக்கல, நீங்க தான் சொல்லணும் என்ன ஆகும்னு நினைக்கிறீங்க.
அந்த அவனோட கெப்பாசிட்டி, அவனோட ரேட்டிங் வந்து 2 கிலோவாட். ஆனா அந்த சர்க்யூட்டோட கெப்பாசிட்டி எவ்வளவு கிலோவாட்? 1.1 kilowatt. அப்ப என்ன ஆகும்? அவன் நிறைய கரண்ட் இழுத்துதுன்னா, ஆனா அவ்வளவு அங்க பவர் அங்க இல்ல. பவர் லைன்ல வர்ற பவர் வந்து 1.1 கிலோவாட். அவனுக்கு வந்து 2 கிலோவாட் பவர் வேணும். என்ன நடக்கும்? அது ஒர்க் ஆகாது. ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் அவன் ஒர்க் ஆகாது. கரெக்டா? எஸ் ஆர் நோ? Yes, sir. ஓகே. என்ன ஆகுன்னு பார்க்கலாமா? பாருங்க, ஆன்சர் கொடுத்துருக்காங்க. படிங்க எரெக்ஷன். P is equal to 2 kilowatt. Is equal to 2000 watt. Uh, Volt is equal to 220. வோல்ட். Power is equal to volt into current. Current is equal to 5 ampere. 20,000. இது இல்ல. சாரி. இப்போ பவர். ஆமா. அந்த பவர் சப்ளை இருக்கிற பவர் எவ்வளோ? 220 into 5. That is equal to 20,000 watt. இல்ல. It is equal to 100 watt. இப்போ 2000 வாட் நமக்கு தேவைப்படுது. 1100 வாட் தான் நமக்கு சப்ளை இருக்குது. என்ன ஆகும்னா, here the power and value of VI is not same. That means the current required for oven is more than 5 ampere than the circuit can supply. Hence, due to overloading, the circuit can break or catch fire. அப்ப இனிமே ஏதாவது ஒரு எக்யூப்மெண்ட் உங்க வீட்டில் கொண்டு போய் மாட்டோம்னு பண்ணா, அதனோட பவர் ரேட்டிங் என்னன்னு பாருங்க. 220 வோல்ட் அதே தான், அது மாறாது. ஆனா எவ்வளவு கரண்ட் உங்க லைன் கொடுக்கும்னு கேளுங்க. உங்க லைன்மேன் சொல்லியிருப்பான், இவ்வளவு கரண்ட் இதுல இழுக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லியிருப்பான். அந்த 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 ரேட்டிங்குள்ள அந்த எக்யூப்மெண்ட் இருக்கான்னு பாருங்க. ஃபார் எக்ஸாம்பிள், அயன் பாக்ஸ். எலக்ட்ரிக் அயன் பாக்ஸ் யூஸ் பண்றீங்களா வீட்டில் யாராவது? எலக்ட்ரிக் அயன் பாக்ஸ் வந்து நிறைய கரண்ட் இழுக்கும். சம்டைம்ஸ் எலக்ட்ரிக் அயன் பாக்ஸ் போட்டாவே ஃபியூஸ் போயிடும் நம்ம வீடுகளில். உங்க வீட்டில் அந்த மாதிரி நடந்திருக்கா? எலக்ட்ரிக் அயன் பாக்ஸ் யூஸ் பண்ணும்போது ஃபியூஸ் போயிடும். என்ன ரீசன்னா, எலக்ட்ரிக் அயன் பாக்ஸோட அந்த பவர் ரேட்டிங் இஸ் ஹையர் தேன் த யுவர் சர்க்யூட் சப்ளை. சர்க்யூட்ல இருக்கிற சப்ளை விட அது அதிகமாக இருக்கும். அது பிகர் அயன் பாக்ஸ். பட் நார்மலாக சின்ன அயன் பாக்ஸ் வந்து உங்க சப்ளைக்குள்ள இருக்கும். உங்க வீட்டு போய் இன்னைக்கே செக் பண்றீங்க. அரிணி, ரக்ஷன் அண்ட் பிரசன்னா தேவி, நம்ம வீட்டு சப்ளை எவ்வளோ, என்ன வோல்ட்டு, என்ன ஆம்பியர் இதில் மேக்ஸிமம் எடுக்க முடியும், நம்மகிட்ட இருக்கிற ஃப்ரிட்ஜு அது இது எல்லாம் இதுக்குள்ள இருக்குதா அப்படின்னு பாருங்க. அதுக்குள்ளதான் இருக்கும். அதனால தான் அதெல்லாம் ஓடுது. இல்லைன்னா புதுசாக ஏதோ ஒன்று போட்டிங்கன்னா டொங்கன்னு ஃபியூஸ் போயிடும். இங்கே வந்து கேட்ச் ஃபயர்ல ஆகாது, ஃபியூஸ் போயிடும். ஏன்னா நமக்கு அதுதான் ஃபியூஸ் கட்டைன்னு ஒன்று வச்சிருக்கிறோம் இல்லையா? ஃபியூஸ் கட்டை பார்த்துருக்கீங்களா உங்க வீடுகளில் ஃபியூஸ் கட்டை பார்த்துருக்கீங்களான்னு கேட்குறேன். ஃபியூஸ் Yes, sir. பார்க்கலன்னு இன்னைக்கு போய் பாருங்க. இன் சம் பிளேசஸ் தே வுட் ஹவ் காட் அ ஃபியூஸ். நீங்க எல்லாம் படிக்கும்போது இதெல்லாம் அப்ளை பண்ணி படிக்கணும். அப்பதான் அது வந்து உங்க மண்டையில் நிற்காது. அது அந்த ஃபியூஸ் கட்டல, அந்த ஃபியூஸ் ஒரு என்ன ஒரு ஒரு எந்த எந்த கலர்ல இருக்கு அந்த வயரு, ஃபியூஸ் வயரு? சம்டைம்ஸ் ப்ரௌன் கலர் இருக்கும், சம்டைம்ஸ் அந்த yellowish ஒயிட் கலர்ல இருக்கும். அதை ஃபியூஸ் போயிடுச்சுன்னா ஃபியூஸ் வயரை எடுத்து அதை கட்டானதை எடுத்து ரிமூவ் பண்ணிட்டு யூ வில் புட் அ நியூ ஃபியூஸ் போடுவீங்க இல்லையா? அந்த ஃபியூஸ் போட்டு அந்த ஃபியூஸ் வயரோட மேக்சிமம் கரண்ட் கேரிங் கெப்பாசிட்டி என்னன்னு நீங்க அதில் போட்டிருப்பான். அந்த ஃபியூஸ் இதுலயே எவ்வளவு மேக்சிமம் கரண்ட் கெப்பாசிட்டி போடும். இதெல்லாம் தெரிஞ்சுக்கணும். நீங்க சும்மா படிச்சா மட்டும் பத்தாது. வீடுகள்ல என்ன நடக்குது, வேற ஏதாவது புதுசா ஒருத்தர் வந்து வாங்கி ஒரு ஒரு நீங்க உங்க ஃபங்க்ஷனுக்கு ஒரு கிஃப்ட் வருது, ஒரு எலக்ட்ரிக்கல் அவன் வருது கிஃப்ட், நேரம் கொண்டே மாட்டிங் வச்சுங்க, டிங்குன்னு அப்புறம் ஃபியூஸ் போயிடும். அப்ப நீங்க அவனை திட்டுவீங்க, இந்த ஆள் வந்து ஒரு ப்ரெசன்ட் கொடுத்தாரு, கிஃப்ட் கொடுத்தாரு, இது என்ன ஓட மாட்டேங்குது அப்படின்னு சொல்லுவீங்க. ஆக்சுவலா அதனுடைய கரண்ட் ரிக்வயர்ட் ஃபார் தட் அவன் is much more than what your electric supply can give. That could be a problem. Understood? எல்லாரும்? Yes, sir. ஓகே. இந்த கொஸ்டின் அதுக்கு முன்னாடி எதாவது இருக்கா? இது பார்த்தாச்சு.
அதுக்கு அடுத்து பார்க்கணும். Yes, Arini, can you read this? The device used for producing electric current is called a option A Called as generator, is called as in போடும். Called as called as option A generator, option B galvanometer, option C ammeter, option D motor. இந்த 4 டேர்ம் கேள்விப்பட்டிருக்கீங்களா? உங்க உங்க வாழ்க்கையில ஜெனரேட்டர், கால்வனோமீட்டர், அம்மீட்டர், மோட்டார் எங்கேயாவது கேள்விப்பட்டிருக்கீங்களா? Yes, sir. ஓகே. ஒவ்வொன்றும் எதுக்கு யூஸ் ஆகுதுன்னு கொஞ்சம் அப்படியே யோசனை பண்ணி பாருங்க. Generator, sir. என்னம்மா? Generator, sir. ஜெனரேட்டர் இஸ் ரைட் ஆன்சர். ஓகே. மற்றதுல என்ன பண்ணுது? ஜெனரேட்டர் இஸ் ப்ரொடியூசிங் எலக்ட்ரிக் கரண்ட். நீங்க சொல்லிட்டீங்க, அது கரெக்ட். ஸோ கால்வனோமீட்டர் எதுக்கு யூஸ் ஆகுது? கால்வனோமீட்டர்னு ஒன்று நீங்க ஸ்கூல்ல பார்த்துருப்பீங்க, லேப்ல. லேபுக்கெல்லாம் கூட்டு போறாங்களா உங்க ஸ்கூல்ல? No, sir. Only for sometimes. அதான் சம்டைம்ஸா கூட்டு போறாங்களான்னு கேட்குறேன். சம்டைம்ஸ் கூட்டு போவாங்க, எல்லா நாளும் கூட்டு போக மாட்டாங்க. ஓகே. வாட் இஸ் அம்மீட்டர் இஸ் யூஸ் ஃபார்? Measuring current. ஓகே. ஸோ மீட்டர்னு சொன்னாவே இட் இஸ் மெஷரிங். மீட்டர்னாவே அது ஏதோ ஒன்று மெஷர் பண்ணுது. அம்மீட்டர் மெஷர்ஸ் கரண்ட். கால்வனோமீட்டர் மெஷர்ஸ் ஸ்மால் வோல்டேஜஸ், சின்ன வோல்டேஜ் 1 வோல்ட் 2 வோல்ட் எல்லாம் மெஷர் பண்ணும். நிறைய வோல்ட்னா அது மெஷர் பண்ணாது, அது அதனுடைய ரேஞ்சே கம்மியா இருக்கும். மோட்டார் என்ன பண்ணுது? வாட் இஸ் மோட்டார் டூ? உங்க வீட்டுல உங்க தாத்தாவோ அப்பாவோ மோட்டர் போடுன்னு சொன்னா என்ன பண்றீங்க? போய் மோட்டர் போடுறீங்க. மோட்டர் போட்டு என்ன வருது? தெரிய மாட்டேங்குது. மோட்டர் போட்டு என்ன வருது? ஒரு மிக்சியில அந்த மோட்டர் ஆன் பண்ண என்ன வருது? என்ன என்ன பண்ணுது? மிக்சி ஓடுது இல்லையா? ஸோ தேர் எலக்ட்ரிக் பவர் இஸ் கன்வெர்டட் இன்டு மெக்கானிக்கல் பவர். It is using electric current and converting that electric current to mechanical power. Whereas generator is using some fuel and producing electric current. And ammeter and galvanometers are meters. They don't produce anything. They are meters, means it's to measure something. Ammeter is used to measure current. Galvanometer is used to measure small voltages. So this much you should know. Okay, go to question 9. யாரோ ஒருத்தர் படிங்க பார்க்கலாம். Can you read it? So once you can read louder, read பண்ணுங்க யாரோ ஒருத்தர். Maybe Prasanna Devi, can you read? State whether the following statements are true or false. Option A. An electric motor converts mechanical energy into electrical energy. Okay, Option read B. பண்ணுங்க, அது மட்டும் பார்க்கலாம். An electric motor converts mechanical into electrical energy. அது ட்ரூவா ஃபால்ஸா? False, sir. False, sir. இப்பதான் பார்த்தோம், ஃபால்ஸ்னு பார்த்தோம். ஓகே, நெக்ஸ்ட். Option B. An electric generator works on the principle of electromagnetic induction. Option C. The field Wait, at the no, what center about of B? a long. B, whether B is true or false? True, sir. True. Yes, it is works under the principle called electromagnetic induction. Okay, go to C. The field at the center of a long circular coil carrying current will be parallel straight lines. Will be parallel to Option straight. D. ஆமா ஆமா, parallel to straight line. Parallel to அது straight line 2 தான் வரும்னு நினைக்கிறேன். ஆமா. So what is it? Is true or false? The field at the center of magnetic field or electric field at the center of the long circular coil carrying current will be parallel to straight line. True தான்.
Next. Hmm. A wire with a green insulation is usually the live wire of an electric supply. The wire with the green insulation False, is sir. usually the live wire of an electric supply. See, எங்க லிவ்னு Sir, earth சொல்லணும் wire எங்க is green. லைவ்னு சொல்லணும் அப்படிங்கிறது உங்களுக்கு தெரியணும். அது நீங்க அது நிறைய படிக்க படிக்க தான் வரும். இது என்ன ஃபால்ஸா? Yes, sir. சரி, ஆன்சர் பார்த்துடலாமா? False, true, true, false. I think all four are correct. Yeah, the last one false ன்னு சொன்னீங்க ரக்ஷன். Sir, earth wire is green insulation, sir. Live wire is red insulation. No, no, no. லைவ் ஒயர் அப்படி இல்லை. கிரீன் இன்சுலேஷன், அந்த இன்சுலேஷன் என்னாவே என்ன அர்த்தம்? இன்சுலேஷன்னாவே அது கரண்ட் அதுல பாஸ் ஆகாது. உள்ள இருக்கிற ஒயர்ல பாஸ் ஆகும். வெளியே இருக்கிற அந்த பிளாஸ்டிக் இன்சுலேஷன்ல பாஸ் ஆகுமா? No, sir. அதுதான். ஸோ உள்ள இருக்கிற ஒயர்ல கரண்ட் பாஸ் ஆகும். பட் வெளியே இருக்கிற இன்சுலேஷன் வந்து அப்பதான் நம்ம அதை பிடிச்சி இழுக்க முடியும், எல்லாம் பண்ண முடியும், ஒர்க் பண்ண முடியும். ஸோ அந்த கிரீன் இன்சுலேஷனா ரெட் இன்சுலேஷன் எதா இருந்தாலும் சரி, இட்ஸ் நாட் அ லைவ் ஒயர். லைவ் ஒயர் இஸ் இன்சைட் தட் இன்சுலேஷன். ஓகே, இன்சுலேஷன் என்னவே என்ன, அது இட் கேனாட் கண்டக்ட் எலக்ட்ரிசிட்டி. அதுல இருந்தே நம்ம தெரிஞ்சுக்கலாம். ஓகே, இட் கேனாட் பி லைவ் ஒயர். ஓகே, கொஸ்டின் இது ஆன்சர் பார்த்தாச்சு. அடுத்தது ஸோ அரிணி, கேன் யூ ரீட்? A solar water heater cannot be used to get hot water on sunny day, a cool day, a windy day, or a hot day. A sunny day, a cloudy day, a windy day, a hot day. எந்த நாள் சோலார் வாட்டர் ஒர்க் ஆகாது? சோலார் சிஸ்டம் என்ன? சோலார் வாட்டர்னு என்ன? Sir, cloudy day. கிளவுடி டே தான் ஒர்க் ஆகாது. சன்னி டேனா சன் இருக்கும்போது நல்லா ஒர்க் ஆகும். விண்டி டே இருந்தாலும் ஒர்க் ஆகும். விண்டு சன் இருந்தா போதும். ஹாட் டே கண்டிப்பா ஒர்க் ஆகும். கிளவுடி டேல அது சன்னை வந்து மறைச்சிக்குது. சன்னை வந்து மறைச்சு கிளவுடா இருக்கிறதுனால அது ஒர்க் ஆகாது. ஓகே, அதுல ரொம்ப டார்க் கிளவுட் இருந்தாலும் ஒர்க் ஆகாது. கொஞ்சம் கிளவுட் இருந்தா கூட ஒர்க் ஆகும். ஏன்னா the solar water heater or solar that panel works based on the light, not on the heat. சன்னோட லைட் இருந்தாவே போதும். ரொம்ப சூடா இருக்க வேண்டிய அவசியம் இல்லை. லைட் இருந்தாவே போதும், அது ஒர்க் ஆகும். ஹாட்டா இருக்கணுங்கிற அவசியம் இல்லை. ஓகே, இது ஒரு வச்சுக்கோங்க. ஓகே, கோ டு கொஸ்டின் நம்பர் 11. Why do stars twinkle? ஸ்டார்ஸ் அப்படி மினுமினுக்குது இல்லை, ஏன் மினுமினுக்குது தெரியுமா? என்ன என்ன பிரின்சிபல் பிஹைண்ட் இட்? ஓகே, இதெல்லாம் மறந்துருப்பீங்க. Sir, atmospheric refraction. Atmospheric refraction. பார்த்தலாமா? வாட் இஸ் ஆன்சர்? ஸ்டார்ஸ் twinkle due to atmospheric refraction of light from the stars and changing density of air around the earth. Very good. You have said correctly. So it is atmospheric refraction of light. Refraction of light ன்னு சொல்லுவோம். Okay, that's the answer. So that much I wanted to expose it to you. Let's look at the questions. ஏன் நீங்க உங்களுக்கு கஷ்டம்னு பார்க்கலாம். First one is not, it's not difficult. Only thing is you have to calculate. If you know the formula, you can do it. No problem. Next, இது அதே மாதிரி தான். I square RT, அதுவும் ஒரு பெரிய, அந்த I square RTங்கிற ஃபார்முலா தெரியணும். Heat equal to I square RT, அந்த ஃபார்முலா தெரியும். The third is, here again, power is equal to V into I, energy equal to I square RT. If you know V into T, so if you know this formula, you can do it. Fourth is again similar, related to the second and third. Good fuel, you need everything. Easily available, adellame. Easy to handle, everything. Easy to transport also, actually it should be easy to transport. அப்பதான் good fuel பேர் வாங்கும். அடுத்தது, this is also nuclear energy. Nuclear energy ரெண்டு வகை இருக்கு. என்னென்ன? What are the two types of nuclear energy? There are two types of nuclear energy. What are those two types? Do you know that? படிச்சிருக்கீங்களா? What are the two types of fission and fusion? படிச்சிருக்கீங்களா? Have you studied fission nuclear energy and fusion nuclear energy? No, Yes, sir. sir.
படிப்பீங்க, அது படிச்சிருப்பீங்க ரெண்டுல தான். ஓகே, அடுத்தது எலக்ட்ரிக் அவன் இயர். திஸ் இஸ் வெரி இம்பார்ட்டன்ட் கொஸ்டின் என்னை பொறுத்தவரை. ப்ராக்டிக்கலாக லைஃப்பில் நீங்கள் ஏதாவது ஒரு எக்யூப்மெண்ட் வாங்கிட்டு வந்துட்டு அதை போட்டிங்கன்னா அது வந்து அந்த உங்களுடைய ஆம்பியர், உங்கள் ஒயரிங்கோட ஆம்பியர் என்னன்னு தெரிஞ்சுக்கணும். நார்மலி 5 ஆம்பியர் தான் இருக்கும் எல்லா வீடுகள்லையும் மோஸ்ட்லி. சில இடங்களில் வந்து கொஞ்சம் அதிகமாக கொடுத்துருப்பாங்க. அது வந்து அப்போ நீங்கள் பண்ணீங்கன்னா 2 கிலோவாட்டில் இருந்தால் அந்த டோட்டல் பவர் consumed by the instrument or the equipment should be lesser than the total power that your supply can give. Okay, answer சொல்லியாச்சு. அது நெக்ஸ்ட். ஆமா, this is very important. Which will the generator will produce current, motor will use the current and produce hydroelectric power stationல என்ன பண்றாங்க? What is hydroelectric power station? What do they do? எந்த எனர்ஜியை கன்வெர்ட் ஆகுது? In a hydroelectric power station, the water falls from the top on the turbine and something is generated. What is generated? Electrical energy. Okay, what is converted into electrical energy? water. வாட்டர் ஒன்றும் ஆகாது. வாட்டர்ல ஸ்பிளிட் எல்லாம் வராது. வாட்டர் அப்படியே டர்பின் மேல விழுகும். பொட்டன்ஷியல் எனர்ஜி மேலேருந்து கீழே விழும்போது என்ன எனர்ஜி இருக்கு? பொட்டன்ஷியல் எனர்ஜின்னு சொல்லி அதுக்கு என்ன ஃபார்முலா? பொட்டன்ஷியல் எனர்ஜிக்கு what is the formula for potential energy? என்ன மறந்துட்டீங்களா? எல்லாம் பொட்டன்ஷியல் படிச்சிருப்பீங்களே. ஈக்குவல் டு mgh படிச்சிருப்பீங்க. கைனெட்டிக் எனர்ஜிங்கிறது என்னது? ஆஃப் mv ஸ்கொயரா? சரி, இப்போ இந்த கேஸ்ல ஹைட்ரோஎலக்ட்ரிக்ல பொட்டன்ஷியல் எனர்ஜி இஸ் கன்வெர்டட் இன்டு எலக்ட்ரிக்கல் எனர்ஜி. ஓகே, பரவாயில்ல, குட். நெக்ஸ்ட், சேம் திங், சிமிலர் திங் வி ஹவ் டிஸ்கஸ்ட். அதே தான், அது ட்ரூ ஃபால்ஸ் எல்லாம் படிச்சு. அடுத்தது இது வந்து ரொம்ப இது வந்து ஜெனரல் நாலேஜ் கொஸ்டின், அது ஒன்றும் பெரிய இல்லை. பட் இந்த மாதிரி கொஸ்டின்ல வருது உங்க நீட்ல நான் பார்த்த கொஸ்டின் தான் எடுத்திருக்கேன். எல்லாம் சம்டைம் வெரி சிம்பிள் கொஸ்டின் ஆல்சோ கம், but you may find it difficult because you are not studied understanding இல்லாம படிச்சிருப்போம், அதனால தான். எனிவே பரவாயில்ல, இதுவரையில எப்படியே படிச்ச தப்பு இல்லை. இனிமே எதை படிச்சாலும் அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணி படிக்கணும். அது அது அப்படியே ஒரு அண்டர்ஸ்டாண்டிங் நீங்க விட்டு பார்க்கணும். இது அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ண முடியுமா அப்படிங்கிறத நீங்க பார்த்தா, அப்போ அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிட்டீங்கன்னா அது ஜென்மத்திலையும் மறக்காது. யூ வில் நெவர் ஃபர்கெட் இன் யுவர் லைஃப். ஈவன் அட் த ஏஜ் ஆஃப் 60 ஐ டோன்ட் ஃபர்கெட் சம் ஆஃப் தீஸ் திங்ஸ். பிகாஸ் அந்த காலத்தில் நாங்கள் லேபுக்கெல்லாம் போய் எல்லாம் காமிச்சு எல்லாம் பண்ணி எல்லாம் பழகணும். இப்போ லேபுக்கே கூட்டு போறது இல்லை. ஹரிணி, லேபுக்கு போயிருக்கீங்களா? Yes, sir. போயிருக்கீங்க, Only in பரவாயில்ல. the time of practicals, sir. பிரசன்னா தேவி, நீங்க லேபுக்கு போயிருக்கீங்களா? எஸ். பரவாயில்லையே. ஓ, ஏதோ போயிருக்கீங்க. ஆனால் ஏதோ ஒன்ஸ் ஆர் ட்வைஸ் போயிருப்பீங்க. பட் எவ்ரி வீக் ஆர் எவ்ரி செகண்ட் வீக் யூ டோன்ட் கோ ரெகுலர்லி. அந்த இயர் எண்டு கொண்டு கூட்டு போய் காமிப்பாங்க நினைக்கிறேன். எண்ட் ஆஃப் தி இயர் கூட்டு போய் காமிச்சு ஒரு ரெக்கார்டு எல்லாம் சொல்லிடுவாங்களா ஹரிணி? Yes, sir. ஆமா, அதான் எல்லாம் இருக்கிறது எல்லாம் கெடுக்கிறக்கன்னே இருக்காங்க. சிஸ்டத்தையே கெடுத்துட்டாங்க. See, you have to look at what are the practical application of all these things. அதே காமிக்கிறது இல்லை. பாவமா இருக்கு, உங்களெல்லாம் பார்த்தா எனக்கு பரிதாபமா இருக்கு. நாங்க படிச்ச காலத்துல இவ்வளவு வசதி இல்லை. பட் அட்லீஸ்ட் லேபுக்கெல்லாம் கூப்பிட்டு போனாங்க. வி நோ வாட் இஸ் வாட். இந்த காலத்தில் அது கூட பண்ண மாட்டேங்கிறாங்க. எனிவே, தட் இஸ் அ டிஃபரெண்ட் இஷ்யூ. ஸோ தேங்க்ஸ் அ லாட். We will again meet in some other class. Today evening we have biology class by madam. Okay, thank you. Thank you, sir.